The Josams TV, Voice of the Oppressed, sponsored by the Josam Child Foundation. A very good evening to you, my viewers, to you, my friends, to you, my pals, to you, my buddies. Yonna gye muli eyo gwe gy'osinzira okundaba, yonna gy'osinzira okungoberera, gwe mukwano gwange, gwe muganda wange, yonna gy'oli gy'osinzira okuba nti oli ku programu eno. Omuweereza wamwe nze Joseph Mulinde. Nate olunaku olwaleero nga bwe nabalagaanya emabegakaawo nti ku Friday sawa 11 nja kuba ntuuse ne programu yaffe Real Life Events. Ngobye bumale nga temwerabira nti ndi ku Josams TV era nga basponsors baffe ba Josam Child Foundation mbabulidde nnyo ebigendererwa bya Josam Child Foundation be bantu abafuba ennyo okulaba nti obutebenkevu bukomawo mu maka. In short, bafuba nnyo okulaba nti balwanyisa domestic violence mu maka, balwanyira eddembe ly'abaana n'ery'abakyala gwe mulamwa gwabwe. Josam Child Foundation bakola n'ebintu ebirala bingi nnyo tujagenda tubimanya gye tulaga oba gye tunaba tugenda. Programs zijja kuba zibabuulirwa, activities ze beenyigiramu era tujja kuba tuzibagamba. Naye ng'olwaleero luno tuli mu program gye bayita Real Life Events. Real Life Events nabagamba nti tujja kubanga tufuna bannaffe abafunye oba bizibu, abalina situations bayiseemu mu bulamu bwabwe, then bajje basharingeko naffe, ffenaffe tubawe ku magezi, ate sinakindi tubeeko kye tuyigamu, nga mu kuyiga kuno kiba kituyamba okulaba nti tetugwa mu nsobi ezimu nga bwe ze baguddemu, oba singa tuba tuziguddemu nga twesanze nga tuli mu nsobi ezo oba mu situations ezo tuyinza tutya okuzivaamu. Mbaagala nnyo baganda bange, buli aliko tewerabira kuyita muno. Come and we share, come and we interact, come and we engage. Mujje tudiscussingeko ku topic gye nabateerayo. Bonna abaliko mbaagala nnyo. Don maganda yonna gy'oli nkuwa ekitiibwa. Kyazze Graham nkuwa ekitiibwa. Maureen Nakiganda nkuwa ekitiibwa. Bannange bangi abatera okubeerako, abatera okungoberera. Nyinza obutabamenya bamalayo naye njagenda mamenya nga bwe tugenda mu maaso. Nayo n'emikwano gyange egingoberera wano South Africa namwe sijja baleka. Era namwe mbaniriza. You most welcome to this program, Real Life Events by the Josam Child Foundation, sponsored by the Josam Child Foundation. To go through what we put up as our topic today, we have a sister who needs our help. She says, like I put it, she may sound naive, stupid, or primitive to some of you, but what she's sharing with us today, what she's telling us today is a fact, and she's passing through this situation. So, before we can judge her, before we can pass any judgment, please let us advise her. Let us help her to go out of this situation. This is the situation. She says she grew up in an environment where they used to say that a true lover, a true husband, has at a time to beat the wife. It sounds a bit funny or crazy,
But she was told that once you are married, your husband, to show you that he really loves you, he really cares about you, he has to scold you, to beat you at times. So, like, she used to wait for this and didn't come. In the end, she started provoking the man in order to go through that situation, because she thought maybe without being beaten, without being scolded, she was not loved enough. With time, the husband came to like a limit. She was ever nagging him. So the beating started, the scolding started. She welcomed that situation because she thought it's part of love. However, what she thought was love turned into domestic violence. In the end, she's now fed up of this situation. However, the man is used to this, and she's always scolding her, beating her up. Now, of recent, they had a fight. And if you can look back to my page, I put up some pictures of her with a swollen eye. That's what she has just received in the past days. So she comes up here to say, I thought this is part of love. I myself provoked the man. And when he started scolding me and beating me up, it became a habit. In the end, it is domestic violence. Please, how can you help me go out of this? I know I made a mistake. I love the man, I love the marriage, but I'm fed up of that domestic violence. I've talked to him, but he's not ready to change. How do you advise me? And that's where we are today. How do we advise our sister? What should she do? She's fed up of the domestic violence, yet the man has made it a habit. Sister waffe ono yayingirira obufumbo nga gye yakulira baamugamba nti omusajja okulaga nti akwagala alina okukubako oba okuvuma okuyombesa. Simanyi baamugamba ebyo naye yakula abiwulira. Bwatyo nno bwe yafumbirwa yagenda okulaba bbaawe ye tamukubako, tatera muvuma, tamuyombesa, ye n'alowooza nno kirabika omusajja tamwagala. N'atandika provoking omusajja, n'atandika okuwakulawo entalo, bamuvumeko bamukubeko, nga yalowooza nti ekyo kye kiraga ki, ndooza ali agoba lyo olugero olugamba ensowera ekwagala yekugwa kubbwa. Ate nno lwazaalwa omusajja n'atandika omukola ki, nga n'omusajja ali fed up, amunaginga, amuprovokinga, ekyavamu kiki, ne batandika omukuba. Mu kumukuba nno omusajja agenda n'akifuula habit, nga buli lwakolako akantu katono bwe kati ng'akuba, buli lwakolako akantu katono bwe kati ng'akuba. So wagendedde okujja gye tuli okusaba ku magezi, nga yakayita mu situation gye nabateerayo, alina swollen eye, yenna yeetamiddwa, omusajja amukuba, kwegamba gye yali asuubira nti love efuuse domestic violence, kati wenjogerera yejjusa. Era agamba nkivuddemu ntya kuba kati kintamye, naye muli akiraba nti tekyali love, ate kati efuuse abuse. Omusajja ayitiriza omukuba, boogeddemu n'amugamba kimuyisa bubi, naye ate omusajja kirabika yagifuula habit. Kakati we yajjira gye tuli, tumuyambye tutya? Baganda ne bannyinaze wano we tuli, this is where we are. How have we, or how do we come up with some help okulanga sister waffe afune emirembe? Agamba ayagala nnyo obufumbo bwe, n'omusajja amwagala, ne kahabiti k'omukuba kasusse, awulira akoze eki, akakooye. Awo nno we tuli bannange. Osobola okuteekayo ku comment, osobola okwengaginga live here, osobola callinga, osobola okumpereza message. So I welcome each and everybody's participation nga bwe tugenda maaso. Always ntera obagamba nti mpa opinion yange, si eyenkomeredde, nammwe muli free okutuwa ku opinion zammwe. Abali babiyise musobola otubuulira mwakivaamu mutya. Bacounselors abali eyo nammwe musobola okutubuulira muwa ku magezi ki. So wano wentandikira, nina comments zenja okusoma ezivudde eri baganda baffe nga sinaba kuwa opinion yange. Kansoke mbeeko comments zembasomera oba amagezi agavudde mu bamu ku batugoberera.
tulina omukyala Susan Musira ye yagambye that this man belongs to jail. Nagama, nobody has a right to abuse anybody, either physically or emotionally, neither financially, and extra. She says, you are better than that, dear. You are stronger, and the fact that you are open to show what is going on is a step to freedom. That man is an abuser and is aiming to kill you. Oyo no sister fe yatuwadde amagezi ago. Njabaddiramu nti moto yaffe ku Josam's TV egamba voice of the oppressed. Abatuyamba okuinstitutinga oba okukola Josam's TV bagenderera nti ku mukutu guno kwe tujja okuyita okuggyayo eddoboozi lyabo abanyigirizibwa naddala abakyala n'abaana, voice of the oppressed. That's why I call upon anybody out there, if you are in a situation where you are oppressed, if you're in a situation where you're suffering, if you're in a situation where you cannot open up, please contact me. This is a voice for you out there to open up, to air out your problem, to seek for help, tuleme kwejjusa ng'ate abantu batufuddeko. Bane bannaffe bangi, abaana bangi, abakyala bangi bali eyo babonaabona nga tebalina bwe boogera, tebalina gwe bagambako. Mbawa chance, this is a platform for you. Bw'oba toyagala kudisclosinga linnya lyo oba identity yo, ekyo nsobola okikola. Kuno omukyala yabadde freelance nakkiriza ne tusaayo ebifaananyi bye. Ne mulimu aba batayagala badisclosinga olwa safety yaabwe, era si badisclosinga. However, twogera ku kye bayitamu ne basobola okufuna amagezi n'okulaba ki bwe bayinza okukivaamu. You can be out there when you're suffering, when you want to open up to someone, when you want to tell out what you're going through, what is hurting you, what is eating you up. If you don't want your identity to be disclosed, I'm ready to hide it. I'm ready to talk about your problem without disclosing your identity, in order for anyone to give you advice or to help you to get your freedom. So, this is a voice for the oppressed. Sister Afona inaka ayogedde n'agamba nti you are stronger, and the fact that you are open to show what is going on is a step to freedom. Akantu ako kakulu nti mwanyinaffe ono w'amaanyi era alina obuvumu okuba nti asobodde okuvaayo n'annyonnyola ky'ayitamu n'atubuulira ku ky'ayitamu. That is a step to freedom. Kyonna kye tugenda omuadvisinga, kyonna kye tugenda okumuyambako, kyonna kye tugenda okumubuulirira is a step to freedom. N'olwekyo bannange eyo najjoli bw'oba olina ky'oyinza okugamba sister waffe, you are welcome. Nabo comments obulala bwenja okwagala okubasomera nga bwe tugenda mu maaso eri ba sisters baffe abakoze eki, abatuwadde ku magezi. Obaka music mukawulira natadde mbu music nga bwa love kubanga bujja kunyambako gye tulaga eyo okubabuulira my view about this situation. Comments njagenda nzibasomera nga bwe zinaaba zijja. Okay, endala nja zibasomera nga bwe tugenda mu maaso. Wakati baganda bange ne bannyinaze ngenda bawa my opinion. Nja kutandika nno bwe nti ekisooka nze nja babuulira baganda bange, and whoever is there listening, buli muntu ku nsi kuno agenda okusalawo nti kanyingirire obufumbo, kabe musajja kabe mukazi, aba anoonya ssanyu. Everyone out there, whoever gets a feeling that I want to settle down, I want to engage myself in marriage, I want to get a life partner, a marriage partner,
I want to move in with someone, or I want my girlfriend to come in and we become a couple. All that you are seeking, the number one priority is happiness. No one, I repeat this, no one out there has ever thought of getting married to cry, to suffer. Each one of us looks out for happiness. Each one of us looks out for love. Each one of us looks out for good life. Life which includes love with your partner, enjoyment. So you don't expect, well, flaws come over because marriage is not a straight road. But little do you expect to cry, as in being beaten, abused, scolded all the time. So when this situation comes over, it's what leads to the broken marriages. It's what leads to the divorces. It's what leads to suicide. Nti ogenda okujja mu maka ng'osuubira nti nja kubeera mirembe ne mukyala wange oba mu mwami wange. Teri kabeere ssenga, kabeere maama, kabeere ani akubulira n'agamba nti ogenda kukaaba. Bonna bakugamba era bakulisa. Congratulations. Ne bakulisa ku mbaga gy'ogendako. Ne bakulisa kufuna amaka, kufuna omwami, kufuna omukyala. Kuba bakusuubira genda mu ssanyu. Mwekwana musuubira ssanyu. Kakati gwe omwami ali eyo, ekintu kuba mukyala si kya buntu. Ekintu kuba mukyala si kya bugunjufu. Ekintu kuba mukyala tebakigabirako birabo. Omukyala gw'owasizza abeera mukulu munno. Omukyala gw'olese maka abeera patinaawo. Bible tugamba nti two come together to make one. So if she wasn't your equal, you wouldn't make one. If she wasn't your partner, you wouldn't make one. That means she is your partner. Mukuru munno. You have to sit together. You have to plan together. You have to be in harmony. You have to love one another. You have to respect one another. Siganye flaws coming. Nemufuna ups and downs. Kubanga obufumbo, it's not a straight road. But the easiest way is to sit down and talk about what's gone wrong. Ngabo wamukwana ng'omwagala. Ngabo wamusaba moving in naawe. Bw'oba otuula naye mwogere ku kisobye. Lwe tuli handlinga ku topics za love ndibabuulira. Naye nze nsuubira nti ogenda osaba omuntu okumuvinga in naawe. Ogenda osaba omuntu nti jangu tubeere ffenna ng'otutte time n'omuyiga. Ntera bagamba noonya ku bibi ebimuliko obuuzo n'abisobola obigumira. Onaasobola omukyusa. So gwe bw'olaba nti nno omuntu ono tomusobole, tomuyita kubeera naye. Kuba teryanyumirwa kumussa miggo. Teryanyumirwa mukuba bikonde na mpi na nsambagere. Let's learn to respect our partners. Let's learn to solve our issues without beating, without scolding. Barbara Mirembe, nkulamusiza nnyo mukwano, nkulaba kwoli, nkwagala nnyo. Era naawe twaniriza amagezi goyinza otuwa kubanga nkiwa eno topic ogimanyi nnyo. Sister asaba ku magezi akoze atya okuwona abuse mu bufumbo bwe, okuwona domestic violence. Awabula nkwagala nnyo Barbara Mirembe. Yeah, don't forget to share, don't forget to call friends to join us here. Yeah, as I was saying, let's learn to know how to solve our issues without involving domestic violence, without involving fighting. Mulimu abazadde abalwanira mu baana. Mulimu abazadde abakozesa bad language nga n'abaana weebali. Naye nga lwaki mutuuka ku ekyo? Mbagambye, muli bakulu n'abakulu. Mu kifo ky'okulwana mutuule. Basenga batera otugamba nti ekisenge kooti, ye kooti y'amaka.
kiba kitegeeza mwewala okulwanira abantu, mwewala okwevumira abantu, mugende mu kisenga ate bwe mutuuka eyo si kulwana. Tulina engombe egamba nti omuganda akweka enjala, toba mwangu nnyo kujjayo luyi, toba mwangu nnyo kujjayo bikonde. Mutunuulire omwana w'abandi oyo bw'afaanana. Ddala omuntu gwe wawasa n'oleeta awaka ng'omwagala, omuntu akulabirira, kino kati ndi ku baami, gwe omuntu akulabirira, omuntu akufumbira emmere, omuntu akujjanjaba ng'olwadde, maama w'abaana bo, omuntu alabirira amaka go, okuba waaki okutuuka ku ekyo kye tulaba. Bangi be tulabye mu kulwana ne bafuniramu obulema obw'obulamu. Oli kiddawa nga abaana bakubuuza, oli kiddawa nga abaana bo babuuza maama waabwe nti maama eriiso lyabaaki, maama eriiso lyaddawa, maama lwaki owenyera, maama luno olubale lwava ku ki, ng'abaga ntaata wamwe eyankola bw'ati. Lwaki no nesibye nnyo ku basajja nti be basinga okuba abakazi, although mpulira aliyo n'abakazi abakuba era ne beewaana. Waliyo mwannyinaffe oyo gwe mpulira e Kampala yagamba nze omusajja mukuba, kati nno n'abo gye bali. Naye nze nja kusinga kwesiba ku basajja, kwa domestic violence esinga eva ku basajja, be basinga okuyisa obubi abakyala, abamu ne batuuka n'okiteeka ku baana nga bw'anyiiga akuba n'abaana. Naye ngamba gwe omusajja ali eri, ngamba gwe omusajja mpuliriza, bw'oba nga owulira tosobola kubeera n'abantu towasa, bw'oba nga owulira nti tosobola kontrolinga busungu bwo toleeta mwana w'abandi mu maka mubonyaabonya. Bw'oba wakola ku mbaga walaba abantu bwe basanyuka, baakusanyukirako nga bakusuubira kuba mu ssanyu na kuyamba, like kuyisa mwana w'abandi oyo nga princess, nga queen. Queen tebamukuba. Gwe kikusanyusa kitya nga omukyala wo gwe wakwana ng'omwagala, gwe walaba n'akusanyusa n'akulabikira bulungi ng'azukuse n'eriiso nga lizimbye likoma eri, ng'azukuse oba n'oluba nga lukoma iri eri. Ate nno bamanyi obbakuba bwe batyo, enkeera n'amusuubira gwe yakubye, eyazimbye oba eyafunye damage, n'amusuubira okumufumbira, okumulabirira, okulabirira abaana, okuyonja awaka. Bwe tudda ku abo abakola okubya omukazi ekira anaakola atya? I remember nga nkyali mutaawo tukyayimba, twalina, sijja kumenya mannya, naye twalina sisita waffe nga muyimbi w'amaanyi nnyo, ng'alina bandi ye, nga ye lead singer mu bandi eyo. Being nti ye yali lead singer, yafunanga emirimu mingi era nga bamubuukinga from Tuesday to Sunday, buli lunaku alina waakola. Naye mbabuulira ab'emikwano, twatuukanga olumu nga bwe mumanyi rutini nti omuntu ono alina okujja ayimbe, baamusasudde nako, ne butuuka ne babagamba tagenda kujja, ne mubuuza lwaki, nti omusajja yamukubye natalabika, like tafaananikika, talina bwajja mu bantu. Ekintu n'ekyo kyabaawo more than once. Nali muto naye nga neebuuza, bawo w'omukyalo ono muli alowooza atya? Ekikusasa nno bbaawe baali bakola bonna, siganye omukyala yalimu katobungu atya nti yakola nga omusajja by'atayagala, bingi nti yali star mulungi ng'ate ayagalwa, ng'abasajja bamwettanira ate nga naye tabagoba. Kati ng'ate ye omusajja alina ebbuba lingi nnyo, nga bw'alaba ebyo nga bino bakola bwe baddeeka ng'awuttula, naye yamuwuttulanga nga tabaliridde nti enkyalina okukola balina show. Bwe batyo ne bagenda nga bayiwa shows, abantu ne babajjamu obwesige. Lwaki? Lwa bbuba. Lwaki? Lwa butakontrolinga busungu. Lwaki? Lwa butamanya munno gw'obeera naye. Ne bw'omanya munnoowo n'omusoma n'omanya ebizibu bye n'omanya weaknesses ze, oyiga bw'oyinza zihandolinga okulaba nti temukozinga buzibu butuuka kulwana. Baganange ne bannyinaze twewala ekintu ekyo.
weewale okumala ensonga ng'olwana bulwanyi. Ebintu ebitera okuleeta okulwana tujja byogerako. In most cases libeera bboba. Ebbuba nno lino libeera ku sayidi zonna. Mulimu abasajja nga ye ta entertainingira ddala muntu ayogera na mukyala we. Ta entertaininga mukyala we kuseka na muntu yenna ng'ekivaamu kwekuba. Mubaamu oli ng'ali short tempered nga buli kantu kamujjako. Olw'okuba nti navaako mangu arespondinga na kuba. Ne mubaamu bano mujja kunsonyiwa baganda wange si kubavuma, naye mubaamu bano abananaagira nga bw'avaako ekigambo ne kibula luyi lwe lukolawo oba nsambaggere. Ne mubaamu abalwana olwa stress, bw'ava ku mulimu ne stress we omukolako akantu katono bwe kati n'akuba oluusi n'atwaliramu n'abaana. Kakati baganda ne bannyinazi bino bye mbasaba. Nabagambye obufumbo bwonna tubunoonyaamu ssanyu. Teri ayingira bufumbo ng'anoonya nnaku, teri ayingira bufumbo ng'anoonya kaaba. Buli omu aba anoonya ssanyu. Essanyu eryo lye lizaala ebibala byonna bye tufuna mu bufumbo. Essanyu lye livaamu abaana, lye livaamu amaka amalungi, lye livaamu okulabika obulungi, lye livaamu ekitiibwa. Ebibala bingi nnyo ebiva mu kwagalana, ebiva mu ssanyu mu maka. Era amaka agataliimu ssanyu yagalagaana galabika. The sadness in a home reflects, and very soon each and everybody gets to know that these people are not happy. Mwe muva neyo engombo gye bagamba mulaba mayumba, you might be in a bangaloo, but if there is no happiness in your marriage, it will reflect. Siganyi wali abakikweka naye ngera yagalagaana, it will reflect. Kakati nze waawe weŋŋambira muddeyo ku drawing board nkugambye nga bwe watuula n'olaba omwagalwa oyo n'omulaba obulungi bw'alina. Olaba otya bw'oyamba mukyalawo n'aba mulungi lubeerera n'akuuma obulungi obwo. Nina episode mwe nabagambira nti n'ofukirira omukwano eva ne guba mupya. Bonna kyeteekamu nti nina okulabira mukyala wange abe mulungi lubeerera, n'okyeteekamu nti nina ofukirira omukwano gwaffe gube muto eva, ojja kwesanga nga tosobola mukuba, nga tosobola mulumya, nga tosobola mukaabya, nga tosobola kufunayo kaseera konna kagamba nti njagala kulaba ku zziga lya mukyala wange ng'alumwa. Gwe omusajja ali eyo nkusaba labirira mukyalawo. Bwe muba mwakuba ebirayiro wagamba oli mwagala bulungi n'embubi, kitwale nti lwakunyizizza bwe bubi tokuba, kuba walayira omulabirira. Ate ne bwema temwakuba birayiro biri eby'omu church oba ebya marriage, still ffe tukkiriza nti mu nsi ey'omwoyo ky'osuubiza wano ewa Katonda kiba kikolwa era yakikoonamu bwe pa. Kati wano w'omukwanira n'omugamba nkwagala, nsaba ojje tube ffenna, nsaba ojje tukole amaka, nsaba ojje tube ffenna paka lubeerera nga twerabirira nga tweyagala. Ewa Mukama biba olwedde bikolwa era n'akoonamu. Tuukiriza kye wayogera. Ekintu ekirala kye mbasaba muyige okwewaŋŋana ekitiibwa. Through respect mujja kwewala domestic violence. Kino kigenda n'eri abakyala. Respect your husband. Through respect ojja kwewala okubwa. Respect nno etwaliramu ekintu, the way you approach issues, the way you talk to your husband, the way you solve grievances, the way you handle your husband in public, the way you handle your husband when he's angry. Mukama yabawa abakyala nti mulina that softness in you. Use that softness to your advantage. Nti bawo ne bw'aba anyiiza ennyo nnyo funa bw'omukakkanya. Nti bawo ne bw'aba alina kyakoze naawe toboyiringa up.
Abaganda bagamba ezenkana n'ebisiki tezaaka. Siganye nabagambye okunyiigagana kubeerawo, ensobi zibaawo mu bufumbo, naye fakita eryemu muzisolvinze mutya okwewala okulwana, okwewala okuswala, okwewala okwawukana, okwewala okwerumya ekitwalira mu famire ezitwetoolodde. Baganda bange ne bannyinaze, learn how to handle your husband. Manya bw'okwata bbaawo. Basenga batera nnyo twala obudde buwanvu nga batubuulirira. Batwala obudde buwanvu nga batubuulira ku nsonga ezo. Omusajja omukwata otya? Omusajja omuwumbawumba otya? Omusajja omuzza otya? Nsaba muleme kuva ku misomo gye baabawa. Take time and revise what your aunt told you, what your mommy told you when you're coming into marriage. Take time and revise. Take time and go through what you were told in order to keep your marriage. Batera okugamba fight for your marriage. Lwanirira amakaago mu buli ngeri. Omukyala ali eyo njogerako naawe. Lwanirira amakaago mu buli ngeri. Mu kulwanirira amakaago bino byonna bigenderamu. Respect the man. Learn how to handle him. Learn how to solve grievances. Learn how to make sure issues don't escalate okutuuka okulwana. Ekirala, temwerabira kintu kusaba. Nabagamba Mukama abeerawo nnyo mu nsonga zino. Mukama yatuwa omukisa mu bintu bino. Nolwekyo mbasaba temwerabira kumusaba. Naddala omukyala, twalanga obudde osabe Mukama amaka amalungi. Omugambe nsaba Mukama ompe okumanya omwami wange, ompe okumulabirira, ompe okusobola okumukakkanya singa tuba tusoowaganye. Mujjukire teri kinene wa Mukama, teri kitasoboka wa Mukama, ajja kuyamba okulaba nti okkakkanya omusajja. Kikyenwanirira mu kintu kino baganange ne bannyinaze. Nabagambye teri muntu yeeyagalira mu maka muli kulwana. Teri muntu afuna mirembe ng'ofuuse ensolo. Gwe omusajja ali eyo, omukazi n'atuuka okutya nga bw'okonkona yeekanga. Omukyala n'atuuka okukwegendereza, oba katugambe ng'ekyatika, bannange bwe naakola kano agenda kunzita. Eyo eba tekyali laavu. Obwo buba tebukyali bufumbo. There is a difference between fearing someone and respecting someone. I'm calling out for respect in marriage, not fear. Gwe omusajja mpuliriza ali eyo. Don't become fearsome to your partner. Tofuuka nsolo eri mukyala wo kutuuka kutya. Ekitiibwa tekitegeeza kutya. Okutya kwa njawulo n'ekitiibwa kya njawulo. Respect is different from fear. Don't create an environment mbuba kutye. Create an environment where there is love and respect. Ate respect comes from both sides. So si mukyala yekka nti yawa ekitiibwa naye n'omwami. Kino nno kitwaliramu nabagambye engeri gye muhandolinga issues. Abasajja bangi baagala nnyo okulaga olwa boosi olwo. Ne baagala nnyo okulaga nti they are superior. Bwe nali nkyasoma baateranga okuŋŋamba nti ebirungi byeyogerera, tebyetaaga kubyogerera. N'omuzungu atera okugamba don't blow your own trumpet. Kikyengezaako bagamba ekitiibwa tetukidimandinga, wabula tukikolerera ne kijja kyokka. Oba muntegeera? Don't demand for respect, but work for respect. It will come and you'll earn it. So baganange ne bannyinaze abali eyo, tofuuka nsolo eri mukyala wo. Leka aleme kwegomba kubeera mu maka yekka nga bw'okomawo ofuuka kizibu. Wamuleeta kuba yo companion, wamuleeta kuba yo partner, wamuleeta kuba you're like a person you share company with, a person you share love with.
kati ate bw'otuuka okuba nti nno bw'obeerawo awulira ekizibu, bw'obeerawo taba na mirembe, bw'okomawo atandika okwekomomma, nene oba ofuuse ensolo. Oba ofuuse ensolo. Twewale ekintu ekyo abakyala n'abaami. Kakati gwandaba essaawa eno weebuuze. Ntuulako awo nenyumya ne mukyala wange. Mukyala wange ampa kitiibwa oba ntya buti? Ebintu ebyo nsaba obyebuuze gwe omusajja mpuliriza. Every man out there, I want you to ask yourself, does my wife respect me or she fears me? Because it must be respect, not fear. Omuntu akutya n'okwagala kukendeera. So ng'omuntu akurespectinga love erinnya bulinnya. However, tukolerere respect yeyo. Mukyala bw'aba asobezza. It's not good omuscoldingira mbantu. Eyo kiri wansi wa respect. Nembagamba, always solve your issues behind closed doors. Abaganda batugamba ekisenge ye kkooti y'amaka. Take time nga muli babiri and solve your issues. Abakyala, engeri gy'oddamu omwami, engeri gy'okwatamu omwami wo, ne bw'oba omukwatidde mu nsobi, tomuboggolera, tomuvuma. Wabula, there is what we call, yes, oyinza okuba onyiiza ennyo, naye tekyetaaga kuba waggulu. Don't boil up. Ezenkanankana n'ebisiki. And two wrongs can never make a right. So, try to be calm when you're solving issues. Nono ne bw'anaaba naye anyiiza ennyo, ajja kukakkana nga naawe oli wansi okkakkanye, so singa mwenna muli waggulu. Avoid shouting at each other. Through shouting we mujja okuva okwekuba. N'oku-attracting attention, okuva mu ba-neighbors, okuva mu baana, bamanye ne bye batanditegedde. Ekintu ekirala era ekigwa wansi wa respect, nti obufumbo bubaamu ebyama. Bwe mba mwekwana mubeera ready okubeerawo for each other, being there for each other. Kyekiki kye nabagambye nti mu birayiro ebimu mubaamu nti mu bulungi n'embubi. Kakati bw'oba ng'olabye weakness, kino kigenda eri mu abafumbo mmwe, naddala weaknesses ez'ekisenge. Mumanyi okunyiga ne muzeerangira. Mbalaba ku social medias, mbawulira mu nnyombo, olumu abamu abaawukanye batandika okwesoma. Bannange kati ennyo y'omukwano we bangeeyulise, ebyekisenge tebabyatula. That was a time between you two. I don't think you called anyone during that time. Kati nga bwe mwali ababiri, era mubyesigalize mwe babiri. Oba munfuna baganda bange. Kakati mwewale ebyo byonna byonna, kubanga gy'okoma okunyumya mukyala wo mu balala, gy'okoma okunyumya weaknesses za bbaawo mu balala, gye mukoma okuswala. Ate nno bw'okikola nga takimanyi n'akimanya, mwe muva okulwana kuno. N'abaganda abasajja bangi tebaagala babilitolinga, tebaagala bayisa mu maaso, baagala nnyo superiority. Kati gwe ekizibu kyo mu kifo kyo kyogera ne bbaawo, n'ogenda okibuulirako omulala, ng'oluusi ne gw'okibuulira tomanyi kyakwagaliza mbongo bwe. Singa kitambula ye n'akimanya, mwe mugenda ova okukuba, mwe mujja okuva okulwana n'okuyomba. N'olwekyo muyige okuba n'emmizi, naddala abakyala. Baganda bange, kansubire ntutambula wamu, tugezaako okulwanyisa domestic violence. Ekintu ekirala ekitera okulwanyisa abantu oba okubisa abakyala mu maka, gwe mwenge. Omwenge, ebiragalalagala. Baganda bange bw'oba okimanyi nti onywa, ekintu kyonna kati nja kitwala enjona, ekintu kyonna ekikukyusa ku bwongo, nkwegayiridde twala obudde omanyi bw'oyinza okwefuga, okulaba nti bw'oba otaddeko ekintu kyekyo, tutera muyita airtime okumutwe.
nti buli lwoteeka airtime w'oku mutwe oyo oba mwenge oba njaga sijja kutya gyogera manya w'okuma. Ntera nnyo okusaba abantu abakozesa airtime oyo w'oku mutwe okuba nti be bafuga airtime oyo so si airtime okubafuga. Nti bw'oba onywa omwenge beera ng'osobola ofuga omwenge ogwo so si omwenge okufuga. Bw'oba onuusa kayaga fuba bw'okafuga so si kufuga. If you are out there and you drink, you smoke daha, marijuana, cocaine, or you use anything that changes your brains, please, I request you to be able to control whatever you take. Don't let whatever you take control you. It's because of what you take that at times you cause domestic violence. It's because of the booze, because of the marijuana, because of the daha, because of the cocaine that you take and fail to control, that you come back home and beat up the wife and beat up the children. Nolwekyo mbasaba baganda bange abakozesa ku bintu ebyo mufune mufube mulabe nga musobola obifuga. Era bw'okomanga wawaka ng'omanyi okyuseemuko mu kifo ky'oku involving yourself into a quarrel, at least saba issues muzikoleko enkeera ng'otegeera bulungi. Tekiswaza gamba mukyalawo nti siri mulamu bulungi nsaba kino na kino na kino tukyogereko enkya. Bw'aba naye ategeera ajja kuleka. Osobola omugamba I'm not sober, nkusaba kino tukyogereko enkya nga ntegeera bulungi. Kuba abantu bangi bafunye obuzibu. Omuzungu yakiyita abusing. You can reach a stage when it's you abusing booze, it's you abusing drugs. Kati bw'otuuka mu situation eyo yagala gaana breeding domestic violence. Muli omwenge guno gwe tunywa ebiragalalagala birina kye bitutuma. Kati mu bantu abamu bibatuma kuba nga n'okulaba olabye akaaba kimusanyusa. Bwekyo nno abakyala mwe bagendera n'abaana baganda bange ne bannyinazi mbasabye sijja gamba nti nno mubyewale kubanga mulimu abatasobola byewala, mulimu n'abalowooza nti it's part of them bibakwatako mbuti mu bulamu bwabwe. N'olwekyo nze nja basaba muyige okubikontrolinga. Bambi muyige obikontrolinga bireme ku affectinga family zammwe, bireme ku affectinga maka gammwe. Try your best to see that whatever you take doesn't break up your marriage, doesn't break up your home. Tufunye issues nyingi, tufunye cases nyingi ng'abamu mukulwana amaka gafutuse, mukulwana muvuddemu okufa, either bakuba bubi abantu baabwe ne bafa oba ne bafuna permanent damages, abalala ne bakometinga suicide. Lwaki? Lwakuba abusinga mu maka. Naye nga bwe mbagambye omwana w'abandi oyo gw'olina waka aliko abazadde, aliko abamwagala. Nga naawe bw'olina abazadde, nga nawe bw'olina abakwagala, kitwale nti n'oyo abalina. Weewala omukuba, weewala omukaabya, weewala okumuleetako damage yonna. Temwerabira nti tuli ku Josam's TV, sponsored by the Josam Child Foundation mu programu yaffe reality events, real life events. Nabagamba nti ebintu bino biba birina abantu bebituuseeko ne basaba tubayambe tubawe ku magezi okulaba nti bava mu situation eno. Ng'era olunaku lwaleero muganda waffe ono mwannyinaffe ono yasabye tumuyambe. Nabanyonyodde ka story ke nti Zahara Gugwa nkwagala nnyo mwannyinaze, weebale kubanga kooli omwami mundabire nnyo 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 nnyo, kansipire muli bulungi bannange. Tubaagala nnyo. Zahara Gugwa n'omukyala bafaani baffe nnyo, baagala nnyo ennyimba zaffe era tubatumidde nnyo 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 nnyo. Mukama abampeera omukisa yonna gye muli. Mbadde mbagamba baganda bange nti okubajjukizaamu akatono ku gundi, okubajjukizaamu akatono
ku program yaffe ey'olwaleero oba ku topiki yaffe ey'olwaleero nti mwannyinaffe ono yakula ye awulira nti obufumbo obulungi omusajja okulaga nti akwagala oba olumu aba alina okukubamuko mbw alina okusikoldinga kati ye bwe yalaba takifuna n'alowooza omusajja tamwagala simanya ani yamuwa biboozi ebyo naye ng'ate nange nali mbiwuliddeko bwe yalaba takifuna n'akiprovokinga kati olw'okuba yali anaaginga nnyo omusajja amuprovokinga omusajja yatuuka ku limit naye n'atandika omukuba n'omusikoldinga however ekyali kye yalowooza nti love kyatuuka ne kifuuka habit ne kitaaninga into domestic violence. Bw'otunuulira peegi yange nataddeyo posti eyo n'enteekayo n'ebifaananyi ekyo kye yakayitamu of recent omusajja yamukubye eriiso ne lituuka otumbiira bwe lityo era kwe kujja n'asaba tumuyambe ayagala nnyo omwami we yandyagadde nnyo okulaba nti obufumbo bwe bubaawo naye abaddewo atya ayogeddeko n'omusajja naye omusajja alabika ate habiti emututte asaba buyambi nze nno ne ŋŋamba ngera bwe nzize mbagamba nti real life events zino nzireeta wano tusobole okubaako kye tuyiga tusobole okulaba nti tuzeewala n'abazirimu basobole okufuna amagezi agazivaamu nga bwe tubuulirira mwannyinaffe ono oba muganda waffe ffe tweyambye tutya naffe obutatuuka mu kintu kyekimu natandise mbagamba nti teri muntu ayingirira bufumbo ng'anoonyamu nnaku ng'anoonyamu maziga omuzungu agamba never reach a situation where your partner sees you as an onion. Mumanyi bw'oba osusa akatungulu kakuleeta amaziga weewale otuuka mu situation patinaawo okubeera nga akatungulu nga bw'akuliraana bw'ajja wooli okaaba bukaabi sigamba ku maziga gali ge bayita tears of joy ngamba tears of pain ne mbagamba nzize mbannyonnyola awe mabega nti weewale nnyo okufuuka ensolo eri omwagalwawo mbagambye obufumbo bwonna budemandinga for respect not fear so leka omwagalwawo abe ng'akuwa kitiibwa so si kutya bw'ofuuka ekitiibwa mu maka oleetawo instability munfuna baganda bange ne bannyinazi oleetawo instability omukyala n'atuuka okuba nga bw'okomawo agwebwako emirembe akutya adduka eyandikuleetedde kacaayi ne laavu ennyingi akaleeta atya eyanditudde awo ne munyumya oba n'akukuumako ng'olya emmere abeera asaba kimu omala ddi ogende kakati sifa abalina zimazongoto ne mutuuka okuba nga olya asula eri n'ono asula eri nga temulina that love temulina that bond eyandibadde respect efuuse fear kati nno bwe gatya amaka bwe gatandiikiriza ne gamenyeka yensonga kimbagambye mwewalenga nnyo okutuuka mu situations zino amaka bwe gatyo bwe gatandiikiriza ne gamenyeka amaka tegakera ku makya ne gamenyeka naye ebintu ebijja bipayiringa ensobi ze mutayogerako ensobi ze mutamaliriza zigenda zipayiringa ekivaamu nga ki ng'amaka gakola ki ng'oluwonko lugejja ekivaamu nga temukyasobola ddu kurosinga ekiddirira kiba ki ebeera divorce kubeera kumenyekamu maka kwabulukuka so baganda bange nja kuddamu mbagambe mwewe respect mu maka abantu abalina respect abawewa respect bafuba nnyo okulaba nti tebeerumya mukimanye nti love is all about happiness nti tetuganye mu bufumbo mubaamu ups and downs naye tolina kaabya munno n'olwekyo mwewali situations ezikaabya munno abaana birabo bya mukama mwewale okubalumya mwewale okulwana mu maaso gaabwe okwevuma okweyanika okwesusumbula nabagamba abaana bano kye tukola kye balaba
Many of those homes that have domestic violence, that have abusive environments, breed abaana abeetamwa obulamu. Omwana bw'akulira mu maka nga buli kaseera mwekuba, mulwana, mwevuma, omwana oyo akula ng'alowooza nti abakazi bwe babayisa, akula ng'alowooza abasajja bwe batyo babayisa, naye n'atuuka ekiseera ng'akuze nga tawa kitiibwa bakazi, tawa kitiibwa basajja, kubanga abadde abiraba ku bazadde be. Abalala ne bakula nga balina ekko ku mutima eri abasajja oba eri abakazi. Abalala ne bakula nga laavu tebagiwa kitiibwa, nga balowooza laavu bwetyo bweri nga bwe yalaba nnyina oba kitaawe. Baganange ne bannyinaze, twewale nnyo domestic violence awaka, kubanga erina scars zeeteeka ku mwana. Joan Nakafeero naawe nkulamusizza nnyo nenkwaniriza ku live yaffe yonna gy'oli. Kajambo webale kubeerako. Sharinga, invite others. Ate discuss. Sister afa ayagala ku magezi. Mbadde mbagamba nti domestic violence eno erina enkovu zeereka ku mitima gy'abaana baffe. Abaana ne batuuka okula nga tebawa kitiibwa love, tebawa kitiibwa marriage. Omulenzi n'alowooza nti abakazi be batyo babayisa, omuwala n'alowooza abasajja bwe babayisa, naye nga kivudde ku bazadde bwe beeyisanga luli ng'abalaba. Omwana omuto teyeerabira. Ebyo bye tukola mu maaso g'abaana baffe biba affectinga kinene mu bwongo bwabwe, ne bakula olumu nga bali tortured, era ekintu ekyo kibawerekera ne gye balaga aidha mu bufumbo bwabwe. Beebo be mulaba ba cycles be bafuna, ng'oli ye can never settle with a woman at home or with one man, oba si kyo nga ye essanyu alifuna mu kulumya balala naye nga yakirabira ku bazadde. N'ekyo baganange ne bannyinaze, topiki yange, omulamwa gwange, okusaba kwange, let us end domestic violence. Tufune bwe tumaliriza ensonga zaffe nga tetwekubye, tufune bwe tumaliriza ensonga zaffe nga tetulwanye, ate tu respecting one another. N'ekisinga obukulu, let us respect our bodies. Please let us respect our bodies. Bwe tunafuna respect eri okwagala, eri emibiri gy'abannaffe, tujja kwewala nnyo okulaba nti ki munno tomukuba kulunguula liiso, kuzimba ttama, kulemala. Abakyala bo bafuna ebizibu munda ng'oluusi omusambye bubi, abamu ne bafunira ddala permanent damages mu bulamu bwabwe. Please and please, nga bwe weeyagaliza essanyu, nga bwe weeyagala okuba obulungi, nga bwe weeyagala okuba omulamu, kyagalize n'omwagalwawo, kyagalize oyo gwe walonda mu bangi n'omuleeta mu makaago, oyo gwe walaba luli nga yakusingira bonna. Muwe ekitiibwa, muwe essanyu, tomukaabya. N'ekisinga obukulu, omukwano mugukuumenga muto. Bwe wakwanira mukyala wo oba bbaawo we wamufunira, wali tosobola muvuma, ng'owulya tosobola mulumya, ekintu ekyo carrying on throughout your marriage. Togamba nti ekisoboka, ate tobaba n'abagamba nti omukwano gukaddiwa. Osobola ogukumanga muto, osobola ogufukirira. Bw'onaakola ebyo, ojja kwewala domestic violence, ojja kwewala okulumya munno. Nenziramu kali nti learn how to handle issues. Mwewale okwogera obubi, mwewale okumaliriza ensonga n'ennyombo. Nabagambye abakyala mulina that gift of softness in you. Yiga bw'okwata omusajja. Ekisinga obukulu kiri nti mweyige mwembi era mumanye we muyinza okumaliriza ensonga zammwe. Nsuubira nti ngezezzaako nnyo okubabulira my side and my advice. Nabasabye nti alina kyalina asobola okiteeka mu comments, asobola okukimpeereza n'enkisoma. Neebaza nnyo
bannange abatuwadde ku magezi, nebaza nnyo abataddeko comments. Njagenda mbasoma mpolampola. Waliwo ne staff yagambye nti gwe staff ayita mwene ogundi yakusabye n'agamba bw'oba owulira nti oyagala nnyo amaka go, bw'oba owulira nti oyagala omwami wo, naye ng'ate domestic violence esusse, involve the parents. Waliwo staff yatuwadde amagezi ago nti involve the parents. In most cases abazadde baffe bano batera nnyo okutuyamba singa tuba tusoowaganye, kubanga bo batusooka mu bufumbo. N'olwekyo yasabye nti involve the parents, batuuleko n'omwami wo, batuuleko nammwe mwembi, mulabo bamusobola ogonjoola embeera eno okusobola ottaasa amakaago, okusobola ottaasa amaka gammwe. Oyo sisitaffe naye yabaddeyo bw'atyo. Ne nfunayo omulala eyagambye mbu dduka misinde. Oyo naye yabadde situation ye. Someone said that you just run for your life. Well, nja kugamba bwe nti okusinziira ku eyo message ya sister wange yagambye nti run for your life. If you try and see that you cannot really bring him to understand, we all love life. We all love life because it's a gift from God. So when the worst comes to the worst, when he cannot change, when he cannot value your life, when he cannot respect you, ekiba kisigalidde ki sister wange? Kutaasa bulamu, obutaasiza otya bw'aba takyuka, you break up. Ntera okigamba abantu twewala esinga. Oyinza okulwanirira amaka go, oyinza okwagala okubeerawo ku lw'abaana n'oluzinga obulamu bw'abalira kimulemye otegeera. Kino kigenda nnyo eri abo abali mu category gye nabagambye, aba-abusing omwenge, aba-abusing drugs, nti bagenda ne banywa omwenge ne kisukka n'afuuka slave eri omwenge, n'afuuka slave eri drugs. Kakati ne yeesanga ng'akuba mukyala we, akuba abaana, nga ne bw'omubuulira takyawulira. Omuntu ng'oyo atamuviiridde asinga n'osigaza obulamu. Oba ne mumutwala mu rehab n'asooka ayambibwa. Kubanga at the end of the day ffenna twagala kuba balamu, at the end of the day ffenna tulwanirira kuba balamu na kufuna ssanyu mu bulamu buno bwe tulina obutono. So message ya sister nga oli wejjire yagambye nti run for your life. Yes, njogedde bino byonna, but when the worst comes to the worst, I can also advise you, run for your life. Kasita mugezaako abazadde ne kirema, ba counselors ne kirema, n'owaayo obudde bwo n'okola bye njogedde byonna n'ebirala n'alema, please run for your life. Mukwase Mukama, bw'akuyamba n'akyuka, osobola okudda. Bwe kiba kiganye kite. Many people have benefited after divorce. The best thing in life, the best decision in life is to go either to save your life. Bwe kiba nti nno kiganye, tokikaka. Bwe kiba nti ogezezzaako buli ekisoboka kiganye, then run for your life. Abaana bo bakwagala oli mulamu, bazadde bo bakwagala oli mulamu. Kino si kigamba oyo atannagezaako, naye nkikugamba singa byonna biba biremye. If you try each and everything and it fails, prayer fails, counselors fail, parents fail, your effort fails, then run for your life and just leave it to God. If in future he changes, then you can come back. If in future he can value you and promise to treat you like the queen you are, then you can come back. If it fails, then it could never be. It could never be. Nze nina muli kyenzikiriza nti buli kintu ekitubaako eba plan ya Mukama. Omuyimbi wa Lukagayina bwe yagamba nti mulimu wadde yakiteeka ku bakyala nti mulimu abakyala abajja amakago nga bazze kwewogoma. Oli n'amubuuza nti emyaka 12 azadde n'abaana nti era yaba yakibala ng'ajja kwewogomako ewuwo okumala emyaka 12 azaale n'abaana abo, naye nga ye step erimutwala ku kyali bayagala.
ekirimutuusa ku bulamu bwe buli obusemba. Kati nno nze mu ekyo njagamba bugambi nti oyinza okuba mbufumba emyaka 2 ne bumala ne bumenyeka, oli n'agamba after 20 years how can you get a divorce? But at the end of the time, at the end of it all, tulina ottaasa obulamu. Yes, it can be 20 years nekimala nekigaana. It can be after 8 children nekimala nekigaana. Mwakiraba ku vice president waffe Wandera Kazibu kyagaana mu bukulu ne beeta. Twakiwulira ku hero waffe omukulu Mandela kyagaana ne beeta. Ekisinga obukulu mwenna kusigala muli balamu, Mukama ne mumulekera n'akola ebisigadde. So baganange ne bannyinaze njogedde bingi nnyo, nsuubira nti mufunyeemu, nsuubira ne sister afo yafunyeemu. Abawadde ku magezi mwebale, abakomentinze mwebale, abali nange mwebale, abawakinga mwenna mbassaamu ekitiibwa, Mukama abampeera omukisa. Mbasabye temwerabira ku sharinga, temwerabira ku invitinga bannamu omulundi omulala. Programu eno eya real life events, nabagamba buli week tubaako real life events gye tuleeta. Wabaawo munnaffe alina ekizibu kyayiseemu, situation gyayiseemu, nenjibaleetera nterateekayo stories zino ku Tuesday oba Wednesday, ne tujja ntuziyitamu, abamu ne bagenda abatuwa amagezi, then ku Friday saa 11 nenzija live nensoma amagezi ago baba batuwadde, nensoma responses eziba zizze, ne tuzizzaayo eri munnaffe eyasabye amagezi. Naffe ne tubako kye tuyiga mu events ezo. Yensoma tuziyita real life events, nti ziba zibaddeyo, wabaawo aziyiseemu, then nasharinga naffe tusobole okuyigamu ate tumwene ku magezi. Ntuuse ku nkomerero ya programu yaffe ey'olwaleero. Ku Tuesday nsuubira nja kuba nteekayo story endala kuba nze ina nyingi nnyo. Gwe ali eyo ng'owulira wandyagadde oku opening up to someone, nabagambye Josam's TV moto yayo eri voice of the oppressed, eyamba abo abali oppressed nga tebasobola kwogera, ddoboozi lyabo ababonaabona gye bali naye nga tebasobola kwogera. You can call me, you can approach me, you can contact me, you can open up to me. Bonna nzikiriza sharinga story yo n'abalala, nja gisharinga tukuwa amagezi, ate n'abalala bakuyigireko balabe nti bawona oba beewala gwe kyoyiseemu. N'olwekyo temutya kuntuukirira, essimu yange kweri, accounts zange kweziri, Facebook zonna kweziri, zonna ziri under Johani Mulinde. Ontuukirira n'ombuulirako. Bw'onaaba toyagala kudisclosing era sijja kudisclosinga. Bw'onaaba osobola oba ng'oyagala to disclose like ng'omukyalo ono bwe nantuuse n'oteekayo ebifaananyi bye, you are free. Totya nti nja kudisclosinga bwe nkoze omukyalo ono. Yakkiriza ensonga ki natadde ebifaananyi bye, naye si bwe nkola ku buli muntu. So bagana ne bannyinaze, tobonaabonera gy'oli, tosirikira kizibu kikuluma. Mpita nja kubeera eddoboozi lyo, mpita nja kuyamba to airing out ekikuluma. Open up to me, I'll open up to others, tufune amagezi, tuyambagane. It is the voice of the oppressed. Ng'ekigendererwa kyaffe kulwanyisa domestic violence, kulwanira ddembe ly'abaana, kulwanira ddembe ly'abakyala mu maka. Kubanga amaka ye foundation yaffe, yezaala abafuzi abalungi, yezaala talents, yezaala buli kimu. Amaka amalungi ge gazaala buli kimu, ge gatufuula kye tuli mu bulamu. Mbagala nnyo baganange ne bannyinaze. Once again, you up there, please open up to me whenever you feel like. Don't fear to call me. Tell me what you're going through. I'm your voice. That's why this program is called the Real Life Events, Voice of the Oppressed. I will share your story, I'll share your problem, I'll share your situation to others so that we get a solution, so that we can advise you. And all the others can also learn from you. I love you each and everybody. Thanks for sharing. Thanks for being part of this. Invite a friend next time. It will be Friday at 5. That's when I go live. Every Tuesday or Wednesday I put up a story. I put up a situation. Go through it. Participate. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama bampeera omukisa. Mbagala nnyo. Josam's TV, sponsored by the Josam Child Foundation.
Mbaagala nnyo nga nsigadde ndi Joseph Malinde. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama abampeera omukisa. Gwe ali mbufumbo, gwe ali mu relationship, tewerabira kwagala bbaawo, tewerabira kwagala mukyalawo, temwerabira kwewaŋŋana bitiibwa. N'ekisinga obukulu mweyagale nga Mukama bwe yalagira. Love one another and enjoy love. I love you all. Mukama abampeera omukisa. Mweraba.